Hi, welcome to EPG Pathshala Spanish. We are in the paper entitled Advanced Spanish Grammar. I am Gaurav Kumar and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. The title of this module is Prepositions in Detail 1. In this module, we shall discuss in detail the peculiarities of the prepositions in Spanish and how they can differ in their equivalents in English. From the earlier grammar papers, you may recall that the prepositions are the invariable words that alone do not make sense but are needed to establish the relation between two words. In a large number of cases, English prepositions are not translated using equivalent Spanish prepositions, but by means of prepositional constructions. Let us see the different types of prepositions. We start with the preposition related to location and position. The first preposition is en. All the following expressions with en give the answer to the question ¿Dónde? Where? En casa. I repeat, en casa, at home. En el colegio. En el colegio, at school. En una fiesta. En una fiesta, at a party. En la puerta. En la puerta, at the door. En el teatro. En el teatro, at the theater. En el dentista. En el dentista, at the dentist. En el fondo. En el fondo, at the bottom. En el hospital. En el hospital, in the hospital. En la calle. En la calle, in or on the street. En la carretera. En la carretera, in or on the road. En un barco. En un barco, on a ship. En el tejado. En el tejado, on the roof. In all the above examples, you can see that en is commonly translated as at, but it should be noted that in English, in is related to inside something, on is related to surface of something. In Spanish, in all the situations above, the common preposition is en, although in some cases other prepositions can be used. The next preposition is that of dentro de, which translates into English as inside. It can always substitute en when indicating the position inside or movement into the interior of something. For example, in the sentence, los terroristas esconden dentro de or en la casa. I repeat,
los terroristas esconden dentro de or en la casa. In English, the terrorists are in the house or inside the house. With nouns that clearly refer to surface like tejado, suelo, mesa, etc., you can also use the preposition sobre. Let us see some examples. Las llaves están sobre la mesa. I repeat, las llaves están sobre la mesa. In English, the books are on the table. Next sentence is, los niños caminaban sobre el tejado. I repeat, los niños caminaban sobre el tejado. In English, the children were walking on the roof. Next sentence is, nosotros estábamos tumbados sobre el frío suelo. I repeat, nosotros estábamos tumbados sobre el frío suelo. In English, we were lying on the cold floor. All the three above mentioned examples, sobre can be replaced by encima de or en. So the sentences can be written as, las llaves están en la mesa. Los niños caminaban encima del tejado. Nosotros estábamos tumbados en el frío suelo. Encima de and sobre can also imply the meaning of above and not actually in touch with the surface of something. For example, la espada estaba colgada encima de la silla. I repeat, la espada estaba colgada encima de la silla. The English version is, the sword was hanging above the chair. Next sentence, el águila voló sobre nuestras cabezas. I repeat, el águila voló sobre nuestras cabezas. In English, the eagle flew above our heads. Bajo and debajo de mean under something. Some sentences are, la moneda ha deslizado bajo del sofá. I repeat, la moneda ha deslizado bajo del sofá. In English, the coin has slipped under the sofa. Next sentence, los pantalones están debajo de las camisas. I repeat, los pantalones están debajo de las camisas. In English, the trousers are under the shirts. Fuera de denotes out or outside of something. Some sentences, fuera de agua se mueren los peces. I repeat, fuera de agua se mueren los peces. In English, fishes die out of water. La piscina está fuera de la casa. I repeat, la piscina está fuera de la casa. In English, the swimming pool is outside the house. The preposition por is also used for referring to an approximate area. In the sentence, el famoso restaurante está por el centro. I repeat, el famoso restaurante
está por el centro. The English version is, the famous restaurant is in the city center. Next sentence is, puede ser que se me haya olvidado mi móvil por la oficina. I repeat, puede ser que se me haya olvidado mi móvil por la oficina. In English, it can be that I may have forgotten my mobile in the office area. In other cases, por can refer to many points within the identified place. For example, me gusta pasear por el jardín. Me gusta pasear por el jardín. In English, I like to walk in the garden. Las vacas pasen por el campo. I repeat, las vacas pasen por el campo. The cows graze in the countryside. A lo largo de is used for longer surfaces rather than wider ones. Some examples. Hay muchos árboles a lo largo del camino. I repeat, hay muchos árboles a lo largo del camino. In English, there are many trees throughout the way. Another sentence. A lo largo de la costa se encuentran muchos chiringuitos de comida. I repeat, a lo largo de la costa se encuentran muchos chiringuitos de comida. In English, the translation is, all along the coast there are many food stalls. The preposition entre denotes an area. For example, in the sentence, un perro estaba sentado entre los coches aparcados. I repeat, un perro estaba sentado entre los coches aparcados. In English, a dog was sitting among the parked cars. The preposition entre, along with the conjunction y, can be used to denote the space between 2 points. In the sentence, entre la ciudad y el monte hay un bosque. I repeat, entre la ciudad y el monte hay un bosque. In English, between the city and the mountain there is a jungle. Next is junto a and al lado de, that at times express proximity and in other cases express contact. Let us take some examples. Viven junto al parque. I repeat, viven junto al parque. In English, they live near the park. Next sentence is, la carnicería al lado de la floristería. I repeat, la carnicería está al lado de la floristería. In English, the meat shop is next to the flower shop. Cerca de only expresses proximity. In the sentence, mi casa está cerca de la playa. I repeat, mi casa está cerca de la playa. The English version is, my house is near the beach. Lejos de indicates a place that is far. Cachemira está lejos de Delhi. I repeat, Cachemira está lejos de Delhi. In English, it is Kashmir is far from Delhi.
delante de, enfrente de, frente a, and ante refer to the front of something. Let us see some examples. El acusado fue presentado ante el juez. I repeat. El acusado fue presentado ante el juez. In English, the accused was brought before the judge. Another sentence. El teatro está enfrente de la salida del metro. The theater is in front of the metro exit. Frente a mi casa hay una pastelería. I repeat. Frente a mi casa hay una pastelería. There is a bakery in front of my house. Or we can also say, there is a bakery opposite my house. Detrás de and tras refer to the rear side of something or behind. Some examples are: el ladrón se escondió tras la pared. I repeat, el ladrón se escondió tras la pared. In English, the thief hid behind the wall. Another sentence. Detrás de la sala de conferencia está la cantina. I repeat. Detrás de la sala de conferencia está la cantina. In English, the canteen is behind the conference hall. Más allá de and allende are rarely used and mean the extreme end of something. Let us see some examples. Cristóbal Colón llegó allende de los mares a América. I repeat. Cristóbal Colón llegó allende de los mares a América. In English, Christopher Columbus reached beyond the oceans to America. Another sentence is: más allá de las zonas urbanas empieza el mundo salvaje del bosque. I repeat. Más allá de las zonas urbanas empieza el mundo salvaje del bosque. In English, the translation is: beyond the urban zones start the wild world of the jungle. A la vuelta de la esquina is an expression that can also be used in the sense of location, apart from the sense of time. In the sentence, la tienda está a la vuelta de la esquina. I repeat, la tienda está a la vuelta de la esquina. In English, the shop is just around the corner. De cara a means facing or in front of someone. El alumno está castigado de cara a la pared por hacer travesuras durante la clase. I repeat, el alumno está castigado de cara a la pared por hacer travesuras durante la clase. In English, it is translated as: the student is punished facing the wall for doing mischief during the class. De espaldas a means the back facing towards something. In the sentence, no lo vi entrar en la sala porque estaba de espaldas a la puerta. I repeat, no lo vi entrar en la sala porque estaba de espaldas a la puerta. The equivalent English translation is: I didn't see him enter because I had my back towards the door.
alrededor de and en torno a refer to the surroundings of a location. They mean around in English. Alrededor de mi casa hay muchos árboles. I repeat, alrededor de mi casa hay muchos árboles. The English equivalent is, there are many trees around my house. Next sentence is, 5 personas estaban sentadas en torno a la mesa. I repeat, 5 personas estaban sentadas en torno a la mesa. In English, 5 people were sitting around the table. A la redonda refers to the distance around a location. No hay una farmacia en 10 kilómetros a la redonda. I repeat, no hay una farmacia en 10 kilómetros a la redonda. In English, there isn't any pharmacy in around 10 kilometers. Al principio de is used to mark the beginning of a location and normally used with the word calle. Let us see some examples. Al principio de la calle hay una copistería. I repeat, al principio de la calle hay una copistería. In English, at the beginning of the street there is a photocopy shop. Al final refers to the extreme end of something. In the sentence we see, los servicios están al final del pasillo. I repeat, los servicios están al final del pasillo. The English translation is, the washrooms are at the end of the corridor. En medio de refers to the middle location. Hay una fontana en medio del parque. I repeat, hay una fontana en medio del parque. In English, there is a fountain in the middle of the park. A ras de means that something is touching the top of something else. La puerta del coche está a ras de la acera. I repeat, la puerta del coche está a ras de la acera. In English, the door of the car is touching the sidewalk. The words derecha, right, and izquierda, left, are preceded by the prepositions a or hacia. In this case, a is much more frequent. El banco está a la derecha. El banco está a la derecha. The bank is on the right. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Turn to the right. El guía dijo, ahora se ve el famoso Taj Mahal a su izquierda. I repeat, el guía dijo, ahora se ve el famoso Taj Mahal a su izquierda. In English, the tour guide said, now you can see the famous Taj Mahal to your left. Hacia is used more in the sense of direction and it means towards. Ana ha embarcado en el vuelo hacia Hyderabad. I repeat, Ana ha embarcado en el vuelo hacia Hyderabad. In English, Ana has boarded the flight towards Hyderabad. For the purpose of direction, verbs like torcer can take up the preposition a. Tuerce a la derecha. Tuerce a la derecha. Turn right. Contra
is also used in the sense of direction with the verb empujar. Él me empujó contra la pared y me pegó. I repeat, él me empujó contra la pared y me pegó. He pushed me against the wall and hit me. In journalistic language, the preposition sobre can also indicate direction. El ejército marchó sobre Teherán. El ejército marchó sobre Teherán. In English, the army marched towards Tehran. The preposition para is used for indicating the destination. Ellos van para Madrid. I repeat, ellos van para Madrid. In English, they are going to Madrid. To express the meaning of going through some place, the Spanish use either por or a través de. Las ondas de sonido pasan a través del aire hasta nuestros oídos. I repeat, las ondas de sonido pasan a través del aire hasta nuestros oídos. Sound waves travel through air till our ears. En este viaje pasaré por Roma y París. En este viaje pasaré por Roma y París. On this trip, I will be passing through Rome and Paris. Una línea roja pasa por el medio de la calle. Una línea roja pasa por el medio de la calle. In English, a red line passes through the middle of the street. A través de expresses difficulty in carrying out the action. El gato escapó a través de un pequeño agujero en la valla. I repeat, el gato escapó a través de un pequeño agujero en la valla. So, the English version is, the cat escaped through a small hole in the fence. The next set of prepositions are used for talking about any topic. The first one, de, is already known to you. For example, el libro de español, the book on the topic of Spanish, or the Spanish book. Sobre is also used for referring to any topic. Esta investigación es sobre la contaminación del medio ambiente. I repeat, esta investigación es sobre la contaminación del medio ambiente. This research is about environmental pollution. The verb hablar takes up de, sobre and acerca de. La India y Pakistán necesitan hablar acerca de los asuntos de las fronteras. I repeat, la India y Pakistán necesitan hablar acerca de los asuntos de las fronteras. India and Pakistan need to talk about the boundary issues. El presidente habló sobre el rol de la juventud en la política del país. I repeat, el presidente habló sobre el rol de la juventud en la política del país. In English, the president spoke on the role of the youth in the politics of the country. With the word opinion, one has to use prepositions like respecto a, de, sobre, or acerca de, as explained below. In Spanish, the opinion
is called opinión. So, let us see some examples. La opinión de la Iglesia respecto al aborto es muy rígida. I repeat. La opinión de la Iglesia respecto al aborto es muy rígida. The Church's opinion with respect to abortion is very rigid. In a conversation, if you need to change the topic, then the following prepositions can be handy. Respecto a, con respecto a, en relación con, en lo que respecta a, en lo respecta a salvar al medio ambiente, estamos comprometidos a controlar la contaminación a todos los niveles. En lo respecta a salvar al medio ambiente, estamos comprometidos a controlar la contaminación a todos los niveles. In English, with respect to saving the environment, we are committed to control pollution at all levels. En cuanto a and cuanto are prepositions used to refer to a familiar topic during a conversation. En cuanto a lo de la huelga, ya se ha resuelto. I repeat. En cuanto a lo de la huelga, ya se ha resuelto. In English, regarding the strike, it has been resolved. In formal text, compound prepositions are used such as en materia de and en cuestión de. En materia del procedimiento jurídico, el jurado dictará su veredicto el próximo jueves. I repeat. En materia del procedimiento jurídico, el jurado dictará su veredicto el próximo jueves. In English, in the matter of the legal case, the jury will give its verdict on next Thursday. We have now finished the first part of the Spanish prepositions and hope you have noted down the differences when Spanish prepositions are to be translated into their English equivalents. In the next module, we shall continue working the part 2 of the prepositions. Thank you. Gracias.